talking about them, but try to understand all of you experience sleep, but unconsciously, but you get up after the sleep, you get up fresh. That means you can understand that the sleep is doing some good thing to your body and the mind. This part is clear? Are you with me? Hello? Yes, Doctor. We are. Okay. So if you have any doubts, you please stop me, or in the last you can ask me. I'll try to tell you. Okay. So then, in the sleep, what is a dream? Who dreams? And what is a dream? This is very important for you to understand as a meditator. So dream seems to be very real when it happens in the dream. Yes or no? Hello? Yes. So Yes. in a dream, when you don't know, your body doesn't know, your mind doesn't know, but in that particular point of time when you're dreaming, everything happens so real that you cry or you bring out emotions in that particular point, and you kick or do something, you talk. All these things can happen in the dream. But who is dreaming and what is the process of dreaming happening? So if you go into the more and more the physiological aspects and neurochemistry of the aspects of dream, so whatever you are trying to perceive through your senses in the daytime are recorded, and they may be perception wise, they may be distorted, and they come up in the dream. Then what happens? What is the dream is? So dream is again a subconscious state where your unfulfilled desires or expected desires, which you brought them into a imagination, can come up and show up in the dream. So in the dream, there is a screen. I want to repeat, in the dream, there is a screen, there is a projector, and there is a action and cinema going. All these three things can happen in the dream. One, there is a screen, there are actors and there is a projection on that, and there is action on that, and your reaction is also there in that. And once you understand that you go into the peaks of your dream, suddenly you wake up. Then you'll understand that is a dream. But you don't know what is a dream is. For a meditator, let me tell you, as you go on meditating more and more, you experience that you are the screen and the external world is a cinema. That is why the people will say that most of the times there are two dreams happening. One is the external world, what you are seeing, and an internal world in the night you dream. These are two types of dreams, as some real meditators like yogis and all these will try to understand. So once you try to understand that the external world is nothing but an imagery aspects of a movie, then how you look at the external world? You look just like when you see a movie and try to understand after the movie, you forget it. Most of us forget that movie after some time. But unfortunately, what we are trying to do, we are trying to carry on the whole of the life, all the pent up feelings of your mind, like from the childhood miseries. Whatever happens, somebody has given you some very bad effect. Unfortunately, let me tell you, other quality of a mind is, the mind is always ruminating of what negative aspects which happen, not on the positive aspects. This is another bad quality of the mind. So what happens is, you carry on most of the luggage which is there from the childhood with yourself and make it as you are suffering. So this is what you are again having in the software which you have is carrying all those things. So once, now having known about daytime, your activity, night sleep, your activity, and the early morning next, this is what a routine of ours
happening in 24 hours. So now, what is meditation and what is the meditation can do to you? So if you try to be sitting on, as I told you, just sit for about at least for 10 minutes is enough for you. Because nowadays the most commonest complaint of anyone to do meditation is, sir, I don't have time, sir. I don't have time. Where is time? Time is actually, let me tell you, whenever you are in too much of your mind, you will not have time, because the mind and its thoughts occupy most of your time. But time is everything. For everyone, time is 24 hours. Though you are in US or anywhere else, but everyone has the same time of 24 hours. But why some people have time and why some people not have time? Because your mind goes on rotating in a definite rapid speed and it consumes most of the time which you have. So once you try to go on thinking, you will be there, but your mind will consume most of your time. So that's why most of the time you don't have time. So at least try to understand those people who want to really sincerely understand what is happening with themselves. Sit for some time, at least for 10 minutes, and see what is happening inside. Inside, let me tell you, there are two things happening in inside. One is there is a screen and there is a movie going on inside you also. So once you sit for some time, you try to close your eyes, be silent, then you'll understand that there are some thoughts going on. And don't try to stop the thoughts. You cannot stop the thought. This is another important thing what a meditator should know. Because there is an automatic movie going on in the inside you, and never try to stop it, because it will not stop. And if you try to stop your thoughts, they will rebound and they come in much more. For example, let me tell you, if I ask you not to think about a common meditation example is, I ask you not to think about monkeys, you go on thinking about monkeys only for the next few moments. So that is the nature of the mind. So you cannot stop the mind. Then what you can do as a meditator? You can observe the mind. That means you are going beyond and observing the mind. This is what you are supposed to do. How can you observe the mind? When you are not in the mind, that means you are not in the mind means once you have a thought, don't go on carrying the thought. You have the capacity to go on carrying that thought. For example, now when we are trying to meditate, suddenly you get the smell of some flavor which is happening in the kitchen. Then what happens? This smell will carry you to the memory, and then it will take you to some situation where you had such type of food, and you will crave for having the food as far as possible and as when as possible. All these things the mind can create to you. So a stimulus can stimulate you in the mind, and then you can divert from this situation to the other situations. So that should not happen. That can happen when you are trying to get involved into the thoughts. So don't get involved into your thought. So first fundamental rule is, don't try to stop thoughts, because you cannot do it. You can do what is called a don't get involved into the thoughts. For not getting involved into the thoughts, you have a mechanism. What the meditators can tell you are what is called as focusing your mind or bringing your mind to a breath focus. So as you know, the mind always going thinking. You can't do anything with your mind. Then you can bring it to your breath. So breath is what? Breath has a peculiar quality which has been more dealt with the Buddha in Vipassana meditation. And what is breath doing is, it is neither the mind nor the body. It is in between the mind and the body. So breath is a better tool for you.
once you try to go on thinking, then you have to come out of the mind and you engage the mind with something with the breath. That is a better way to be in the present moment. So you will be just not carried by the thoughts, but you will be focusing on your breath. So breath is, you feel the breath as far as possible. That means initially you can take some breathe, and then gradually again you can leave it out. That means, now let me tell you what, just all of us can do this process for about just few minutes, and then we'll again come back. Okay? So what you're supposed to do now is, as I told you, close your eyes, be in a calm situation, observe your thoughts. Thoughts definitely will try to divert you, because nowadays what you think, how much is the time now, how much time he is taking, still how much time he will talk. All these things can happen in yourself. So that will naturally happen. Let it happen. And you try to bring that particular thought process, you divert that thought process to your breath. This is what you are supposed to do. So just close your eyes, observe your thoughts, then come to your breath. Initially you can take a deep breath and then leave it voluntarily. So breath has 4 phases. One is gap, inspiration, gap, expiration. This is a better training for the mind, where the mind will be dwelling with the breath. Gap, that is silence. Inspiration, in breath. Gap, out breath. Expiration, gap. So once you try to do this part, that means you are training your mind to be with the breath. Once you try to do this, this is called Vipassana meditation. Once you try to do this part, gradually what happens is, your mind rotations automatically will come down, because the breath is directly connected with the rotations of the mind. Once you are really agitated, angry, emotionally grieved, all these things will try to bring your breath shortening. Once you are really happy and you are calm, serene, then your breath depth will increase. So this you can notice for your own self. So once you get used to this part, you are already in a process of meditation. So if you can do this initially to about 10 minutes voluntarily, after 10 minutes you can record your pulse and the pulse rate comes down, and this can be done as an experiment by all the medical faculty. This part you can do. And once you get convinced that definitely this slowing of your breath voluntarily is trying to bring your heart rate down, and then you are able to, mostly you will be able to be more and calm in your mind. This is the simplest process which can encourage you to do more and more meditation. So after this step, if you try to follow this step for about at least about 2 to 3 months, then you will understand what is the effect of meditation on your body and the mind. From there, the enthusiasm to do more and more, to know more and more about meditations will happen, and then you crave for more and more of peace. So this is what you are supposed to do at the initial steps of meditation. I will just go through the other advanced steps of meditation which you can follow in the course of time. So once you know that there is a
screen, there is mind, and there is a body. These three things are three different aspects of yourself. The screen means consciousness, awareness, beingness, all these things. I am a human being is a very, very common word we use. What is the meaning of it? I am means I am in the present moment, human being. That means I am in the present moment. Always the human being is supposed to be in this moment. This is called as power of now. The now, everything happens from the birth to death. Everything happens in this moment of time. The future is not there. The past is not there in this moment of time. That is what you are supposed to recognize. So as the breath happens, when does the breath happen? Yesterday? Tomorrow? No. Every moment breath happens. This is a happening. So that is what you are supposed to recognize, that every moment is a valuable time for you and time is clicking. So you are born, you don't know how you are born, but you are born. You die, when you die you don't know, but this time everything happens in the power of now. And once you are more and more rooted in the present moment, you can attain the power of this particular moment, what this can give you. Let me tell you that at this particular point of time, the great runners who try to run, they run initially with the mind, later they go into the zone. They call it as a zone. I hope most of you might have been reading about what is called a zone. Zone is a no mind state. That means you are going beyond the mind into a space which is mindless. That means the mind is not there. So for this zone, most of the meditators are trying to crave for, because that zone is an automatic zone where you will try to do maximum input of yours. It brings up, and that gives you maximum intelligence, and that gives you maximum creativity. All these things can happen in that zone. And as you go on meditating, you will try to experience that zone. In that zone, if you are there, then your total perception of the world will be different. So most of the meditators, what you see, how the meditators behave different from the other people is, they act from that zone. And once they act from that zone, they are definitely better than what we are. So this is what a meditator should crave for, and that is definitely not something very rare thing to occur. And once you try to practice, it is only needs practice. And once you try to practice this part, definitely you'll be able to understand what's happening inside you, and what is outer world's perception will definitely change for you. What others feel sorry for, or what emotional aspects may not be there as a common aspect. And let me tell you that as you go on meditating, the first thing what you can understand is the other people will try to see changes in you rather than yourself seeing the change. So you be the change. So others will try to understand. They think that, oh, today you are looking fresh. Oh, today you are so calm, so peaceful. Then you will understand, oh, really? So this is what it can happen for you. And especially those who are closely associated with you will see that situation, because they will be routinely observing you. And once you try to bring up these changes in yourself, they are the one who try to know the changes better than the other people. So this is what you can do, and definitely I will try to help you
whenever possible, and you have any doubts, you can ask me. So let us have some time for you for asking some doubts, so that it will become more fruitful for me. Hello? Please come out with some of your doubts with all what after hearing this. Sir, first I would like to thank you for briefing me again about what is meditation and reiterating the need for meditation, sir. Thank you. One thing I would like to ask is, like, when we try to meditate upon us, like when we try to sit calm and meditate, we cannot just be an observer, because the thoughts will make us disturbed. Exactly. And to just be a spectator and not be involved, like it's like కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు అంతా తను చూస్తూ అంత జరుగుతుందని అనుకుంటే మనకు వచ్చే ఆందోళన, మానసిక ఇబ్బందే దాంట్లో ఉండడం చేత నువ్వు దాని నుంచి బయటికి అంటే కరెక్టే సార్, ఆ ఫేజ్ లోకి వెళ్ళాలని చెప్తున్నారు, కరెక్టే. ఇవాళ చిటికేస్తే వచ్చేసే కాటికి, ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా వచ్చే కాటికి ఇంకా అందరూ అంటే యోగీశ్వర్లు అయిపోతారు. వాట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఎ మచ్ బెటర్ ప్లేస్, అండర్స్టాండ్ దట్. బట్ ఈవెన్ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సార్, లైక్ ఇనర్షియా ఒకటి ఉంటుంది కదా సార్, బాడీకి మైండ్కి. ఒక స్టేట్, ఒక కంఫర్ట్ జోన్ లో, అంటే మన భయాలు, మనకున్న ఆలోచనలో దేనికో కంఫర్ట్ జోన్ లోకి ఇన్నాళ్ళు దీంతో ఉన్నాం మనం. ప్రాబ్లీ ఇలాంటి చెడ్డగా మాట్లాడుతున్నాను కాదు, a pig may be comfortable in a lake which is having filth only. I mean, I'm not putting it in a very wrong perspective. No, I understand. Carry on. So మనకి ఆ థాట్స్ నుంచి మనం బయటపడాలనుకున్న, మనం ఏదైనా ఒక విషయం నుంచి కంగారు పడుతుంది, మనం ఏదైనా చేసిన తప్పను, ఇంకొని హర్ట్ చేస్తామనో, ఏదో ఒక మనసు నుంచి బయటపడాలనుకున్నప్పుడు అది ఎంత రికరెంట్ గా ఎంత ఉందంటే, యూ కెనాట్, అంటే ఆ థాట్స్ తో అలా గడిపేస్తూ అవి బుర్రలో తిరుగుతూ మనం పని చేసుకుంటూ, అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ గా తిరుగుతూ మనం పని చేసుకుంటున్నానికి మనం ప్రాబ్లం ఎక్స్ట్రా అయిపోయి ఉంటాం సార్. I personally feel about myself. You are exactly the whole. మీరే కాదు, అందరమే మనం అదే చేస్తున్నాం. We got habituated to this. దట్ ఈస్ వై వి స్టార్ట్ విత్, మనం స్టార్ట్ చేసేది ఒక 10 minutes. ఎందుకంటే మనం యాజ్ వి గో ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ దిస్ పార్ట్, you will at least understand that you are 100%, you will not get involved in those thoughts. You will not be involved in that as you practice it more and more. అందుకే కదా మనం బ్రెత్ ని హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాం. We are taking breath help because initially the breath will, ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు, you are not conscious of your breath, you are only conscious of your thoughts. మీకు అర్థమైంది కదా? You are conscious అంటే what I am talking, you will be always you only, your mind అనుకుందాం. మీరు మీ ఇమేజెస్, మీ థాట్స్, వాటి మీదే మనం ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాం చిన్నప్పటి నుంచి. We are so habituated to the thoughts, so that from childhood we are there. So it is not అంత కామన్ కాదు. అందుకనే మనం బ్రెత్ హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాం. మనం బ్రెత్ హెల్ప్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే, మోర్ అండ్ మోర్ యూ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద బ్రెత్, దెన్ యూ విల్ బి కన్విన్స్డ్. ముందు కన్విన్స్ అవ్వాలి కదా. మీరు ఎలా కన్విన్స్ అవుతారు అంటే, మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ లిటిల్ టైమ్ ఫర్ యూ టు గెట్ కన్విన్స్డ్. But it is a definitely time-tested measure that once you try to go on with your breath, మీరు ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా మీరు బ్రెత్ మీదకి రాగలిగితే అంత మీకు నెమ్మదిగా మీకు చేంజెస్ డెఫినెట్గా కనిపిస్తాయి. దిస్ 100%. ఇట్ మే టేక్ టైమ్, డెఫినెట్లీ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. అంటే మీరు ఎంత సిన్సియర్గా మీరు ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారు అని దాని మీద. అందుకనే మేము ఉన్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు నేను రిట్రీట్కి వెళ్ళాను అనుకోండి, వై వి గో ఫర్ ఎ రిట్రీట్లో ఏం జరుగుతుందంటే, కంప్లీట్లీ వీఆర్ ఎక్స్టర్నల్ స్టిమ్యులేషన్, మన పాత వరల్డ్, మన హాస్పిటల్ అంతా పెట్టేసి పక్కనే సెల్ ఫోన్తో పాటు అన్నీ పెట్టేసి మనం వేరే ఒక ప్రపంచంలోకి వస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ ఎ రిట్రీట్ ఈస్, వేర్ యూ విల్ ట్రై టు గో ఆన్. అంటే మనం డెస్పరేట్గా అవసరం అన్నప్పుడు ఇలాంటి రిట్రీట్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి. సో విపాసన అనేది ఒక రిట్రీట్, 15 days రిట్రీట్.
విపాసనలో ఏం జరుగుతుందంటే మిమ్మల్ని 15 రోజులు కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్లో మీరు ఎలాగైతే పెరిగారో ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నిట్లోంచి బయట తీసేసి యూ విల్ బి టోటలీ ఫోకస్డ్ ఆన్ యువర్ బ్రెత్. దెన్ యూ విల్ ట్రై టు గెట్ కన్విన్స్డ్, ఓహో దిస్ ఇస్ అ సిచ్యువేషన్, ఇలా కూడా నా బాడీ ఉండగలదా, ఇలా కూడా నా మైండ్ ఉండగలదా అనేది మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చేసేది విపాసన రిట్రీట్. ఓకే, సో అలాంటి స్పేసెస్ మన ఇండియాలో చాలా ఉన్నాయి. అండ్ సింపుల్ స్మాల్ స్పేస్ ఈజ్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రేయర్ స్పేస్. మనం రిలీజియన్ని మనం ఇంకొకలా వాడుకుంటున్నారు, కానీ ఆ స్పేస్ క్రియేటెడ్ మాత్రం మనకి అక్కడికి వెళ్ళి మనం పైనుంచి అన్నీ వదిలేసి, చెప్పులతో పాటు అన్నీ బయట వదిలేసి మీరు ఆ లోనికి రావడం అనేది ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ దట్ యు ఆర్ లీవింగ్ యువర్ వరల్డ్ అవుట్ సైడ్ అండ్ కమింగ్ టు అ డిఫరెంట్ స్పేస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ కాన్సెక్రేటెడ్ స్పేస్. ఆ స్పేస్లో మీరు ఉంటే మీ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ మోర్ కండ్యూసివ్ ఫర్ యూ టు బీ లెస్ యువర్ మైండ్, అంటే మైండ్ లెస్ అవుతుంది, నాట్ దట్ ప్రీవియస్గా ఉండేటట్టు కాదు. సో ఇలాగ మీరు కానీ అలాగ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ ట్రైంగ్ అండ్ యు ఆర్ ద పీపుల్. లెట్ మీ టెల్ యూ, you are the people, once you get convinced, you will not leave your practice. So only take some time for you to get convinced, and a time enta anedi nobody can tell you. It is only attempt. Ippudu nenu unnanu anko, I am trying to attempt to you to understand about that space, but I cannot take you into that space. So it is only a practice. 10 minutes of practice initially. Gradually, once you try to do it for a longer time. For example, I am there. I am doing it for 30 years. Not a single day I am not trying to leave it. But still I am not a master in it. You can just take it from me that it is such a long process for me. But people who are definitely having more into the mind, especially in this modern world, like your generation, all these people, definitely will, once they have that, the beauty of that space, that is inner space, definitely you will be trying to crave for it. And you are the people who can practice that, and you will be there for more and more time. What you told makes sense, sir. But what have for the last, for example, like our last meeting was around 10 days or 15 days back. Yes. The moment I sit, it's not more of a meditation, it's about rumination kin aipothund. Definitely. And what happened is like over a period of years, my anxiety and all from the thoughts and all, a mobility of the body or doing some work which may or may not make any sense, it is trying to put me away from my thought. I don't say it will put me away from my thoughts, but I'm trying to put in something so that I can escape from my thought, so that I'll be doing some work. Now sitting in one place, like it is like a magnet attracting the more thoughts. And what I am experiencing is, Yes. now it's being more difficult than to walk around restlessly with the thoughts rather than sit calmly and dwell upon ourselves and dwell upon the breath. Oh, that's And why because I have given so much of strength to my previous life, whatever it is, and that is not allowing me to sit calmly and do it. అంటే మీతో 10 నిమిషాలు చెప్తున్నా, ఇట్ మేక్ మీ లోట్, అంటే తర్వాత అదే ఎందుకు అబద్ధం చెప్పడానికి పొద్దున 5 సాయంత్రం 5 అని చెప్పిన కారణం అది. అంటే చేద్దామని కూర్చున్న 5 నిమిషాలు ప్రయత్నం చేసేటప్పటికి ఆ థాట్స్, ఆ యాంగ్జైటీతో మనం ఇక్కడి నుంచి కదిలిపోదాంలే అన్న పరిస్థితిలో నేను దాన్ని, అంటే మై వర్క్, మై ఐసీయూ వర్క్, వాట్ ఎవర్ ఐ డూయింగ్, ఆ యాక్టివిటీతో ఆ టెన్షన్, బయట ఉన్న టెన్షన్స్తో ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు రెడ్యూస్ మై థాట్ ప్రాసెస్. Okay. But what is happening is when I'm trying to sit and meditate upon, when I'm trying to sit and concentrate on my breath, it is like అంటే నాకు ఫ్లడ్స్ గేట్లు ఎత్తేసినట్టు అయిపోయినట్టు థాట్స్ ఇంకా వస్తున్నాయి. అండ్ ఓవర్వెల్మింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటేను, లేచి వెళ్ళిపోతాను భగవంతుడు, ఎందుకు అదే బెటర్ కదా అనిపిస్తుంది. సో అంటే కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది 3 నెలలు అది
ఆ ప్రాసెస్ వెళ్తే తప్ప ఐ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు అచీవ్ ద మినిమమ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ఇనిషియల్ ఫేజ్ లో కెన్ యూ సజెస్ట్ మీ సమ్ థింగ్స్ Yes. హౌ ఐ కెన్ stick on to it? Definitely. So this is what actually Osho has given another for actually modern world people is what is called as a dynamic meditation. So dynamic meditation you can do with your body. That means you cannot, if you sit, you cannot. There are so many people like you, not only you. And the modern world, most of the times they are like this only. And that is what is called as dynamic meditation. That means after you exert your body to a particular point of time, like running, walking is too less, but dancing, running, all these things, once you try to do this part, after a particular point of time, I can just recommend you to go what is called as a dynamic meditation by Osho. So in this what they do is they put a music and you have to go on jumping. That's all. That is dancing. Close your eyes, don't see this environment, just to vigorously try to move your body. Actually yoga is something what we are trying to do is slowly phased body movements. ఈ యోగాలో యాక్చువల్లీ ధ్యానం అనేది 7వ స్టెప్. ఇట్ టేక్స్ 7 steps ఫర్ నియమ ఆసన pranayama, pratyahara, all the steps it takes up to, when meditation comes, it is a 7th step. But for to cross these steps or understand these steps, so most important, if you want to be that zone very fast and you cannot to be under కూర్చున్నప్పుడు restlessness వస్తే, definitely you can try this dynamic meditation. So what the runners, I told you, runners a particular point of time వరకు run చేసిన తర్వాత they will be in that zone. The same thing happens with the singer. Once he goes on singing, he will take you and there to that particular zone. The same thing can happen once you want to vigorously try to shake your body and do it, then you can try this part. People who are really not able to sit can do this part. That is called the dynamic meditation. So ఇది try చేయండి సిన్సియర్గా. Okay, sir. You can do it, close the room, you be in a room, put the music and then try to do it. Then definitely you will find that after that you sit and see. మీరు ఇది 10 minutes చేసిన తర్వాత మీరు కూర్చోడానికి ట్రై చేయండి. after all we are all scientists of our own nature, mind. So you can just experiment this and definitely you will be able to find some benefit. Sure, sir. Sure. Thank you. Okay. What, Raghunath? Raghunath? Sir. So what, you have any doubts? No, sir. No. అర్థమైందా? Yes, sir. Advance, sir. Okay. So from tomorrow onwards, I think you will be at least giving some time, at least 10 minutes for. So నువ్వు యోగా చేస్తావు కాబట్టి రఘునాథ్, Yes, sir. Sir. యోగా చేసిన తర్వాత ధ్యానంకి నువ్వు టైం ఇవ్వాలి. Yes, sir. Yes, sir. సో అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే అట్లీస్ట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, టు అబ్జర్వ్ యువర్ మైండ్ ఇస్ బెటర్. బిఫోర్ ఏం చేస్తాం, ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యోగా చేసేటప్పుడు మనం గురువుకి ప్రార్థన చేసుకున్నాం అనుకో, Yes, sir. శాంతి మంత్రం చెప్పేటప్పటికి నీకు శాంతి వచ్చిందా లేదా అనేది నువ్వు కానీ మైండ్ని చూసుకుంటే నువ్వు దానికి కొంత టైం నువ్వు కేటాయించాలి. Yes, sir. Once you try to give some time, you will observe that before ఎలాగుంది, ఆఫ్టర్ ఎలాగుంది, అలాగే 1 month తర్వాత ఎలాగుంది నీ మైండ్. ఆర్ యూ గోయింగ్ టు హ్యావ్ పీస్ ఆర్ నాట్? ఈ శాంతి 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 అనే వర్డ్స్లోనే వీ విల్ ట్రై టు హ్యావ్ సమ్ పీస్. నేను వర్డ్స్ గురించి మంత్రం గురించి వెళ్ళలేదు, మంత్ర మెడిటేషన్ గురించి, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ యు ఆర్ ద పర్సన్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఆసనాస్. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Raghuram? Hello. Raghuram, నువ్వు చెప్పాలి.
యాక్చువల్లీ నాకు కూడా ఇప్పటికి అంటే ఇప్పటి వరకు కొద్దిగా డిఫికల్టీ ఉండేది జస్ట్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ whenever I'm trying to meditate, Yes. just to concentrate or control my thoughts. But Mm. meditation is a state where we should not be controlling our thoughts. Yes. But during that state, during the phase, ఏమయ్యేదంటే like the mind used to go all over the place. Wow. So But you now, also మీకు కూడా ఫిజికల్ గా యాక్టివ్ గా ఉన్నాను మోస్ట్లీ, అంటే ఫిజికల్ గా యాక్టివ్ గా ఉండి ఏదో ఒక పని చేయాలి కూర్చోలేకపోతున్నాం అన్న వాళ్ళందరికీ డైనమిక్ మెడిటేషనే బెటర్. కరెక్ట్. అంటే ఈ రోజు యాక్చువల్లీ దిస్ సెషన్ హెల్ప్ మీ ఇన్ ఎ వే వేర్ ఐ లెర్న్ దట్ ఐ కెన్ ఛానల్ మై థాట్స్ ఇన్ టు బ్రెత్. ఎస్. సో ఐ మీన్ ఇందాక మనం చేసిన ఒక 10 minute సెషన్ లోనే ఐ ట్రై టు అటైన్ ఇట్. అంటే ఐ వుడెంట్ సే ఐ అటైన్డ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ, బట్ అట్లీస్ట్ లైక్ ఐ గాట్ స్టార్టెడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ వే ఫర్ మీ టు control my mind, just to divert it towards the breathing. Yes. So then I don't need to think of anything else. This is a thing that I learned today, which I'll put to practice, and I hope as you mentioned, this is just a very long process, and it takes long time. I mean, if it's attained so easily, or if it's acquired so easily, everybody would just do it in a month or two, and they'll be like, yeah, మేము అందరూ ఇంకా రీచ్ అయిపోయాము అన్నట్టుంటుంది. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఐ హ్యావ్ టు పుట్ టు యూస్ అండ్ పుట్ టు ప్రాక్టీస్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ లెర్న్ టుడే. వెరీ గుడ్. సో యూ కెన్ ఆల్సో ట్రై డైనమిక్ మెడిటేషన్. యు ఆర్ ద పీపుల్ వేర్ యూ కెన్ ప్లే అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కదా. యూ జస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు ఈ మెడిటేటివ్ ప్రాసెస్నే ముందు చేసి ఒక యాక్టివిటీ, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లైక్ ఏదో మీరు జాగింగో ఏం చేసినా సరే, తర్వాత మళ్ళీ మీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. మోస్ట్లీ మనం ఏం చేస్తామంటే మన మైండ్ స్టేట్ ని బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఏ డైనమిక్ ప్రాసెస్, అది మీన్ అంటే విగ్రస్ రన్నింగ్ కానీ ఏం చేసినా తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మనం ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చెయ్యం. మనం అది మళ్ళీ ఎందుకు మనం చేయాలనిపిస్తుంది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రన్నింగ్ ఉందనుకోండి, ఉదయాన్నే లేచి ఎందుకు రన్నింగ్ చేయాలనిపిస్తుంది మీకు? ఎందుకంటే దట్ హ్యాస్ బికమ్ అంటే బ్రెయిన్ కి అదొక యాక్టివిటీ కింద నోట్ అయిపోయిందండి, లైక్ టు డూ థింగ్ లాగా. అలా కాదు, లైక్ అది లేకపోతే అదే అంటున్నాను, మీకు అలా అది చేస్తే మీకు ఏదో ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది అక్కడ. రైట్. ఆ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ ని మీరు క్యాచ్ చేయాలి. అవును, అంటే అది చెయ్యకపోతే ఆ రోజంతా కూడా లైక్ కొద్దిగా లెథార్జిక్ గా, డల్ గా, అంత యాక్టివ్ గా ఉండడం ఉంటది. అంటే దట్ మైట్ బి జస్ట్ మై మెంటల్ థాట్. దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ మెంటల్ థాట్, దట్ ఈస్ యువర్ ఇన్నర్ స్టేట్. లెట్ మీ టెల్ యూ, మీకు అదే చెప్తున్నాను, మీకు తెలియకుండానే మీరు ఆ జోన్ లోకి వెళ్తున్నారు. ఆ జోన్ అనేది మీకు అన్కాన్షియస్ గా నడుస్తుంది, దాన్ని కాన్షియస్ కి తీసుకురామంటున్నా. ఎలా తీసుకురావాలి అంటే, మీరు ముందు కొంతసేపు కూర్చున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఆడతారు, ఆడినా నడిచారో పరిగెట్టారో ఏదో చేశారు, తర్వాత కొంతసేపు కూర్చోవాలి. ఓకే, సో అలా కానీ ప్రాసెస్ కానీ చేయగలిగితే దెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఓహో దెన్ దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మీ. ఎందుకు నేను ఇది పరిగెట్టాలని మళ్ళీ రోజుకి ఎందుకు ఒక హ్యాబిట్ అయిపోతుంది మీకు. మీరు రోజు ఉదయానికి మీకు అసలు మళ్ళీ చెయ్యకూడదు అనిపించేది చాలా మందికి ఉన్నది. 2 రోజులు వాకింగ్ చేసి 3వ రోజు వాకింగ్కి వెళ్ళలేని వాళ్ళు ఉన్నారు. బట్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ రియల్లీ యాక్టివ్ అండ్ ట్రైంగ్ టు కంటిన్యూ ద ప్రాసెస్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ప్రాసెస్ వెరీ ఈజీలీ దాన్ ద అదర్స్. And that is also డిఫికల్టీ ఉండదంటే లైక్ ఆఫ్టర్ మీరు అన్నట్టు ఆఫ్టర్ ఐ వర్కౌట్ ఆర్ సంథింగ్, ఒక పావు గంట కూర్చుందాము జస్ట్ టు మెడిటేట్ అని చెప్పి కూర్చుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం 90% ఆఫ్ ది టైం థాట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే 10 నిమిషాలు అయిపోయిందా, పావు గంట అయిపోయిందా, లైక్ 13 minutes అయిందా, ఇంకా అంటే ఆ 15 minutes లో అట్లీస్ట్ ఒక 5-6 times అన్నా ఎంత టైం అని చెప్పి, అంటే బ్రెయిన్ సబ్ కాన్షియస్ గా ఎలా అంటే you only allocated 15 minutes to this, so make sure that you're not crossing over. It's just that crossing over in the sense it's adi edo aipotadanta, just that entante my day gets started. Yeah,
నేను అనేది అదే చెప్తున్నాను. వీఆర్ సో యూస్ టు రీడ్ అవర్ మైండ్ దాన్ టు రీడ్ అవర్ బాడీ అండ్ ద స్టేట్. మనం ఏ స్టేట్లో ఉన్నాం అనేది మనం ఓన్లీ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఐ విల్ టెల్ యూ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ once you are, this zone can be easily achieved without any aspect with drugs, alcohol. ఆ zone లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. Why people crave for drugs, all these things are because you will be in a very, and with in the negative terms I'm talking, that you will be achieving that zone very easily. I agree. You will be in a state of numbness where Yes, you don't feel anything. so that at is all. actually lower state. Gani, that is equated to that by the mind. Correct. సో దానికి ఏమవుతుంది, ఒక్కసారి మైండ్ దానికి అలవాటు పడిపోగానే యూ విల్ ట్రై టు గో హో దిస్ ఈస్ మేకింగ్ మీ హ్యాపీ, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపీనెస్. ఓకే, సో అది మనకి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్. యాక్చువల్ చెప్పాలంటే యూ హ్యావ్ ఎన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్ దోస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్, బట్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్ వితౌట్ దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో అనేది మనం ఎక్స్పీరియన్షియల్గా మనకి అర్థమవుతుంది. So that is one of the states where you can experiment on yourself that I'm in the zone. ఈ జోన్ అనేది మనం పరిగెట్టిన తర్వాత వచ్చేది అదే జోన్, ప్రతిదీ అదే జోన్, కానీ మనకి తెలియకుండా మనం ఆ జోన్ని క్రాస్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టెల్ యు, మీరు 10 నిమిషాలు కూర్చున్నారు, మీరు మీ ఫీలింగ్స్ చూడకుండా మీ మైండ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో యూ విల్ ట్రైన్. ఇప్పుడు చెప్పిన తర్వాత మీరు ఏం ట్రైన్ చేస్తారు, మీ బ్రెత్ మీద పెట్టారు అనుకోండి. ఇనీషియల్గా ఏమవుతుంది, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయగానే మీ బ్రెత్ మీద బాగా ర్యాపిడ్ బ్రీతింగ్ చేస్తున్నట్టు మీకు తెలుస్తుంటుంది. మీరు బ్రెత్ మీద మీరు ఉండండి కొంతసేపు, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ స్లోలీ ద బ్రెత్ కమ్స్ డౌన్. సో బ్రెత్కి మైండ్కి మీకు రిలేషన్ కానీ అర్థమైందంటే యూ విల్ బి మోర్. ఒక్కసారి మైండ్ యాజిటేట్ అయ్యేటప్పుడు you will come to the breath, you will catch up the breath. So that is one of the easiest ways to catch up the breath. సో మైండ్లోనే ఉంటే మన స్టేట్ ఆఫ్ మన ప్రెసెంట్ స్టేట్ 3 స్టేట్స్లో ఉండొచ్చండి. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము, మనం ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి మనం ఏ స్టేట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం అంటే మైండ్ స్టేట్ నుంచి మనం మాట్లాడేది ఏంటి అన్నీ మనం ఆలోచించి మైండ్ స్టేట్లో ఉంటాం. ఓకే, మరి డీప్ స్లీప్లో ఎక్కడ ఉన్నాం, మన బాడీ స్టేట్లో ఉన్నాం. మన బాడీయే పడుకుంటుంది, మన మైండ్ అలా కొన్ని డ్రీమ్స్ వచ్చిన తర్వాత మైండ్ వెళ్ళిపోద్ది, మనం బాడీ స్టేట్లోనే ఉంటాం. బాడీ హైలీ రిలాక్స్డ్ స్టేట్లో ఉంటుంది, అప్పుడు బాడీ స్టేట్లో ఉంటాం. ఓకే, పరిగెట్టిన తర్వాత కొంతసేపు పోయిన తర్వాత నో మైండ్ బట్ బాడీ ఈస్ టేకన్ ఓవర్ దట్ స్టేట్. సో ఈ 2 స్టేట్స్, ఓకే. సో 3వ స్టేట్ ఏంటంటే మీరు ఈ 2కి కాకుండా కూడా ఉండగలను, అది మెడిటేటివ్ స్టేట్. సో ఈ 3 స్టేట్లోనే మనం ఉండగలం. For any given particular point of time, either you can be in the mind thinking state or doing state by the body, or neither these two in the meditative state. Okay? But మనం ఈ రెండిటికి చిన్నప్పటి నుంచి ఈ రెండిటికే ప్రాక్టీస్ అయ్యింది. మైండ్ థింకింగ్, అచీవింగ్, బాడీ ఎగ్జర్టింగ్ అండ్ డూయింగ్. సో ఈ రెండిటికి మనం చిన్నప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ అయిపోవడం వల్ల మనం 3వ స్టేట్ అనేది మనకి తెలియదు. యు అండర్స్టాండ్? బట్ దేర్ ఈస్ ద 3rd స్టేట్ విచ్ వీఆర్ ఎవ్రీ డే ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఇన్ స్లీప్. సో ఆ స్టేట్ని మనం కాన్షియస్గా కొంచెమైనా తీసుకురాగలిగితే మనం స్లోగా మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది. అట్లీస్ట్ యూ విల్ ట్రై టు బీ ఇన్ దట్ స్టేట్ అట్లీస్ట్ ఫర్ అ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ అ మూమెంట్. And once you are there in that state, that is called as automatic happiness, automatic peace. You will be automatically peaceful. You will automatically be happy. Without knowing why you are happy, you will be happy. Yes, definitely. Yes. So that state can be achieved. It is possible, but it may not be that easy.
ఈజీ అయితే మనం ఇలా కూర్చొని మనం ఇంత ఫోకస్డ్గా మాట్లాడవసరం లే. కరెక్ట్. ఇది ఓకే. అనుశ్రీ ఉందా? అనుశ్రీ? ఓకే. సో shall we close the session? Hello? We'll close it with a small prayer. Thanking prayer. ఓకే, అలాగే. Okay. असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया. शांति शांति शांति. I thank one and all for giving me this opportunity. Thank you. Thank you for sharing the knowledge. Okay. We'll close the session.